wa MCK Madam Murine, tuendelee pamoja, tujitambulishe, alafu tuanze moja kwa moja katika hafla yetu ya siku ya leo ambayo imetuweka hapa, tulokuwa tukisubiria kwa hamu na gamu. Karibu sana Madam Regional Coordinator. Asante, ni vizuri umekuja umerectify huko nyuma. Director ni ule pale, my boss. So mimi ni Regional Coordinator. Okay, habari zenu? Mko wazima? Misi Maguya, KMA, Mentor 001, Chief Mentor Mohamed Nur, mwakilishaji wa speaker, MCA wetu, na wenzangu waandishi wa habari, good morning. It's a good day. Hii ni siku ambayo tumetarajia sana, tumekuwa tukisubiri sana. So kabla tuanze, ningeomba tuanze na wimbo wa taifa. Let's all stand for national anthem. East African anthem. Mungu twaomba uilinde Jumuiya Afrika Mashariki, tuwezeshe kuishi kwa amani, tutimize na malengo yetu. Jumuiya yetu sote tuilinde, tuwajibike, tuimarike, umoja wetu ni nguzo yetu, idumu jumuiya yetu, uzalendo pia mshikamano. Hiyo imetosha. Asante sana bro. Nichukue fursa hii, mabibi na mabwana, nimkaribishe Ali Mwalimu, mwanahabari katika kaunti hii ya Mombasa, aje atufungulie kwa maombi. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the gracious, the merciful. Praise be to Allah, Lord of the worlds, the most gracious, the most merciful, Master of the day of judgment. It is you we worship, and upon you we call help. Guide us to the right path, the path of those you have blessed, not of those against whom there is anger, not of those who are misguided. In the name of Allah, we pray and believe. Amen. Amen. Shukran sana Ali Mwalimu kwa kutufungulia maombi hayo for this wonderful day ambayo tulikuwa tunaisubiri. Madam Coordinator, ningeruhusu tu nitambue uwepo wa Chief Bureaus, Bureau Chiefs ambao tuko nao hapa katika siku ya leo. Namtambua Charles Mgenya, Chief Bureau wa The Star, pamoja na Mwalimu Mwaguzo wa Al-Shifa Media, bila kumsahau ndugu yangu Sami Mwaura kutoka Star Sauti ya Pwani, pamoja na Anton Kitimo akiwakilisha Nation Media Group. Asanteni sana kwa kuweko nasi katika shughuli ya leo. Mabibi na mabwana, bila kupoteza wakati, kulingana
tuko nyuma na wakati. Ningeomba tu kwa wale ambao wana rununu zao hapa kuhakikisha wanaambia jirani, rafiki kuwa tuko live kupitia Al Shifa Media kwa shughuli hii ya wonderful launching ya Mombasa Press Club. Bila kupoteza wakati, Regional Coordinator Mombasa Region, nafasi ni yako kutukaribisha kwa sababu shughuli ni watu na wewe ndio mwenyeji wa siku ya leo. Asante. Huwa wanasema hayawi huwa. Siku ni leo na nina furaha sana kwa sababu tumeweza kukamilisha hii siku na tumekamilisha vizuri. Wanahabari, hamna neno, mko sawa? Tutabaki in-house, tutadiscuss mambo yetu, but today tunaongea juu ya Press Club, na kwa sababu ni launch na wageni wako, tutaongea juu ya launch. Si ni sawa? But mkiona kuna wageni wa high table, pia nyinyi mnajua ni watu wamewadhamini. Si kila siku utaita watu kwenye function yako kisha waje. So we are not taking it for granted. We appreciate the fact that they are here with us, and we want to show solidarity in what we are doing. The Press Club launch and the journey to the formation of the Press Club has not been easy. It has been a long one. But one thing as Media Council of Kenya, what we want to encourage is nyinyi kama waandishi wa habari, you need to own the Press Club. Because sisi kama Media Council, we might have advised you, tukawaambia anzeni hivi. Hii tulianza last year but one. We called the first meeting. We were looking at the feasibility of whether a press club is feasible. Is it feasible for you guys? Na tukaona, we went to all the regions. Tukaona kwamba this is something we can form. Of course ni nyinyi ambao mna run. So tukisema sisi leo kama mama tumeondoka, mtoto asife. Kwa sababu haitamaanisha leo kama Media Council hatuko, you will not get other sponsors. Naona kuna Safaricom hapa, it's an indication ya kuwa you already looking for partners. Na nilikuwa naona social media pia kwa platforms, you are trying to get other people on board. Mmeenda kwa county, mmeenda kwa deputy governor ambaye pia tumtarajia hapa, and the good thing about him is that he's also a journalist like us. Mimi nikiwa wakati huo kotini huwa anasema vile alikuwa ananitishia na ananiscoop stories. Toya alikuwa anavaa masuti, alikuwa ni mtu mzito, so he should be here, so aseme nilimsengenya. That was a fact. So the fact that they are here with us is a fact that they want to help us, they want to support us in this call. So yangu ni mafupi. I just want to talk about the importance of this Press Club, because at times najua it becomes difficult to just conceptualize, unaangalia what is the importance of a club. Kwa wale ambao ni wa hiyo pande nyingine wanajua club ni club. Wakati wa registration, by the way, the officials walikuwa na tabu, because so huko kwa ofisi ya registrar wanasema you cannot form as a club because we have clubs like Mombasa Sports Club. We have clubs like Mbaraki Sports Club. Why do you want to take that name ya club again? So it took us some time for them to understand ya kwamba it's not that kind of a club they're talking about. So hata tukaambia kuna wengine tayari washa form, and this is what they used. So it has been a journey, and we thank God. So going forward, it's you guys mujipange, muone vile mtafanya. Ninamuona Alilo ameingia, karibu Alilo. Na naona magwanda ya governor ameingizwa. So wakiingia hivyo tayari mjue governor yuko karibu. So timu yake ndio hiyo, karibuni sana. Feel free to set up your things as we go on. So for this Press Club, one thing we want to advocate for is you guys, you need to be in solidarity. You need to rise above politics hizi ndogo ndogo ya kuwa huyu hafai, huyu anafaa ama nini. You need to rise above so many things, because at the end of the day, by the how officials wa Press Club, I want to recognize them. Wakuje hapa after nimemaliza kuongea. Kuna siku nimewafukuza ofisi. Wanakuja ofisi wanakaa 5 hours kuongea kwa boardroom, wana discuss nini. Imefika 6 PM. Mimi nifanye kazi wa serikali, at times I want to go home and talk to my children. Lakini sasa wamekaa mpaka 6:30, 7 wanaongea. Naambia kina Omari, bwana hebu tokeni bwana. Hizi vitu gani mnapanga? Ama nadanganya? So it's been a sacrifice for them as well. Muwasaidie. Hata Biblia, kwa wale wanajua Biblia inasema support your leaders. Do not be the first one kurusha jiwe kusema wewe una makosa ama wewe ni mtakatifu zaidi ya wengine. So support them. Kule mbele ikifika mtafanya elections zenu. Elections zaruhusiwa, ni katiba, si ndio? So going forward, muone vile mtafanya kazi. You need to benchmark, muone other regions, what are they doing in terms of Press Club activities. Because kuna regions, hata my director will tell you, they picked the idea and they moved forward. And they are working towards making the Press Club better. Hawaangalio sijui Media Council. By the way, after this, sisi tutaamua tunawacha, because now you need to agree upon yourselves and take it like your own and say this is our Press Club and this is what we want to do.
We'll just guide you a few places, we'll support you a few places, but ni yenu. So mkitoka hapa mweke kwa kichwa, hii si ya Media Council. This is just part of the support we are giving you. This is your own idea. You need to run with it. Na Mombasa being one of the regions ambao we know kuna waandishi wengi sana, nilisikia mko 91. But I'm glad that naona representation iko sawa. So we want to support you so that you can even monetize your own content, because saizi you know the bureau chiefs were sitting on that table. Kuna wengine ni upcoming, kuna wakina Moffat pia walikuwa kwa media kitambo. Kuna kina Makwaya wanajiita he's the youngest, he calls himself the youngest media owner. But ana mvi kichwani jameni. You are not young my friend. Wewe ni mzee kama sisi but ni sawa. Huwa na joke naye sana tuitana mzazi, so it is fine. He understands me. So you need to work together, muelewane. And then I just want to make a call because it's the third one in the region. We opened the Kilifi Press Club. We launched the Kwale Press Club end of January. Mombasa Press Club ndio hii tuna launch. So now we have 3 for the counties that we have already. Simjipigie makofi. So we've been having a series of activities. Kama jana na juzi tumekuwa tuko Kilifi County, specifically Malindi. We were launching the Malindi Media Hub. It's the first one in the region. Because we know the media space and the dynamics in the media industry keep on shifting. Unapata waandishi wa habari ambao wanafanya kazi nyanjani, hawana mahali pa kufanya kazi. That is why we want, after that, boss wangu ametoka, I can speak. After that, tujaribu, tujisukume kabisa. We launched the Mombasa Media Hub and it's coming up very soon. Na tunataka kukiwa na uwezekano pia tuweke Mombasa Press Club, of which ni nyinyi officials wenyu wewe na nafasi pale kwa hiyo hub. So that hii hub pia iwe ni yenu. Mnaenda pale, Sasha wanakuja kila siku anambia Mori nataka nafasi jameni nifanye story. Sasha si ni kweli? So tunatafutia mahali mkae mfanye story zenu. So when we are ready with the hub we will launch. Mkuje muone ni wapi, iwe ni mali kwenu. Tutalipa rent, msumbuke ati mtafukuzwa. Rent tutalipa. Wi-Fi tutaweka na vitu vidogo vidogo. Na pia nyinyi mkiona mpate your partners kama Safaricom and the others, they can also contribute in making the hub a better place for journalists. Najua Radio Kaya they had an office. Kuna mtu wa Radio Kaya hapa? Talia, mlikuwa na ofisi jameni, hasa pia unkua yatima, hauna ofisi. Walifunga, hiyo ndio ilikuwa na host a lot of journalists, but now they don't have a place to sit. So we are looking at solving that. The other thing would be, I just want to tell you about website. One of the things that we are doing under the press clubs, first of all, we want to train the leaders, because we know mambo za leadership si rahisi. Mimi nimekuwa mwandishi wa habari around 19-20 years, and at some point I took upon myself to do a few things here and there. Hata wakati huo kulikuwa hakuna WhatsApp, mpaka tukafika enzi za WhatsApp. Tulikuwa na kina Moffat, kina Sophie wakakuja baadaye, kina Laban walikuwa, kina Charles, kina Makwaya, I can point, kina Baya, they were there during those days. And when one of us died, it was a wake up call for us. Tunasaidiana vipi sisi kama waandishi wa habari? Wala ambao mlikuwa wakati huo mnamkumbuka Ngumbao Kithi, the late, may his soul rest in peace. Alifanya kazi mpaka na kina Maundu. He was a very nice guy, but now we didn't even have a way of how to make sure kwamba we make sure lazwe malipema, na pia to make sure his family iwe supported. Because and family imebaki, how do we move forward? So we are looking at those dynamics. Na wakati huo, compared wakati huo na sahi, tutakuwa na session baya atatuelezea maisha ya zamani na upcoming journalist to tell us maisha ya sasa. Kumekuwa na tofauti kubwa sana. So saizi there are a lot of opportunities in the media space that enables you as journalists to just work together, to collaborate and to ensure kwamba you can become more professional in what you are doing. Naona kuna movements sana hapo, so mjue mambo yanaenda kuiva. So mwenzangu, wakati itafika your time, you know what to do. So the other thing is, I want to encourage you. Wale ambao mnafuata Media Council sana, we have the annual Journalism Excellency Award. It's always in May. It is a proud moment for any journalist worth their salt to show ya kwamba they are outstanding in the different things that they're doing. So now, mimi nina kazi moja. Nataka nikienda Nairobi wakati huo, nipige picha na waandishi karibu 10 wa kutoka Coast Region. Because you've won in those awards. Mambo ni mawili. Tuko na category ya blue economy that is untapped. Blue economy, by the way, it is very direct. The regions that are supporting blue economy and they are dealing with blue economy ni very few and tunazijua. Now Coast is one of them. Madam Coordinator, kukate tu kidogo, tunatambua uwepo wa Deputy Governor
Mheshimiwa Francis Toya, karibu sana. Wapi makofi ya Deputy Governor Mheshimiwa Francis Toya. Asante sana DG. Anasalimiana na mwakilishi wa Senator, mwakilishi wa Speaker Mheshimiwa Hamis Mwaguya, chairman wa KMA, na DG anachukua nafasi yake kwa ajili ya kuendelea. Madam Coordinator, back to you. Karibu sana brother DD. Before you came nilikusengenya. So karibu sana. We are humbled that you are here with us. So as I was saying about the Ajay Awards, kuna hiyo category ya blue economy, naomba msiache iende hivyo, please apply. Then kuna another category ya vernacular. Anything you produce in vernacular. Jamani, hapa malugha ni nyingi. Kuna stations zina broadcast not in English or Kiswahili. Kuna Kichonyi, kuna Kigiriama, kuna hizo lugha zote, Kidigo. Apply, submit your entries tafadhalini. Msiache hizo opportunities ziende hivyo bure. Mjaribu. Ruth. Where is Ruth Kea? She's an award winner. She's won so many awards. So make use of her. If you don't know how to pitch, look for her. Ruth will do it for free. Nishamwambia wanatuma watu hawe na ameniambia so far ni wawili tu. Na watu wananiuliza, naambieni contact Ruth, number ndio hii. Make sure you go to her, you know how to pitch. We have the Ajay Awards, they are coming very soon. Na deadline iko almost. So please go to the site. If you have a problem and you think you cannot like upload your file, you cannot do anything. Jana nilikuwa naongea na Fatma Bugu. Amekuja Fatma? Okay. So Fatma was having some challenges. Please reach out. Hata kama ni sangapi, we will make sure we handle your issue so that we have these awards and we bring the awards home. Sawa sawa? Okay. So nataka nifunge. Naomba tu one last thing. Mujipange. After this, we will plan on how to move forward on the next steps of action. So asanteni sana. Ningeomba nirudishe mic kwa mwenzangu hapa. Asante sana Madam Coordinator. Wapi makofi ya Madam Coordinator? Asante sana. Na waheshimiwa wetu Bwana Director, DG, Chief Mentor, Mheshimiwa Anza Fresh, Mheshimiwa Chairman wa KMA. This club is a professional caucus ambayo inakuwa guided na MCK, ambayo wingi ama 99.9% ni ya waandishi wa habari ambao wanafanya kazi chini ya mwavuli wa taasisi hii ya Media Council of Kenya. Wako na 6 pillars ambazo ndo zinatusaidia katika kuhakikisha taasisi hii inakuwa kwa kasi na inakuwa kwa usawa zaidi, ambayo pila ya kwanza ni training and research, ambayo media Mombasa Press Club baada ya uzinduzi wa leo, jukumu lao kubwa la kwanza litakuwa ni masuala mazima ya training na research kwa waandishi wa habari. Pili ni partnership and collaboration, ambayo naamini tuko na partners wetu hapa ndani. Natambua uwepo wa kampuni ya Safaricom, ikiwemo pia Kenya Maritime Authority, pia yeye akiwa ni partner wetu katika klabu hii ya Mombasa Press Club. Tatu ni welfare, kwa sababu Madam Coordinator ametuambia changamoto walizozipitia wakati wao. Sisi wengine tulipokuwa katika taasisi ama tulipokuwa katika uandishi wa habari, hatukupitia changamoto walizopitia wao. Tulipokuja sisi kila kitu kilikuwa tayari, WhatsApp na vitu kama hivyo. Lingine baada ya welfare ni Media Hub ambayo itakuwa ikipeana fursa adhima kwa waandishi wa habari kupata mahali, kupata nafasi murwa zaidi ya kutekeleza shughuli zao, kwa sababu tunajua wingi wa stesheni zetu ziko kaunti ya Nairobi. Headquarter nyingi ziko Nairobi. Mombasa tunaenda rakaraka Media Hub pamoja na Advisory Council kwa ajili ya klabu hii. Kwa kutokamana na muda, ningeomba mabibi na mabwana mniruhusu nimkaribishe Moses Baya, awarding winner, cameraman of the year, akipata awards mbali za international ikiwemo UNFPA cameraman of the year pamoja na Ajay Awards all the time. Aje atupe experience and expectation yake for seniors. Asante sana. Asante sana.
Asante sana. Nafikiri mnanisikia? Hamnisikii? Mkamburi acha. Haya, asanteni sana kwa kunipatia nafasi hii ya kuongea nanyi. Kwanza kabisa ningependa kuwakaribisha wale wageni waheshimiwa. Bwana Menta, tulijuana nawe kitambo sana, sikumbuki ni mwaka gani, but ni kitambo hata kabla historia Menta ingie. Na DG tulifanya naye kazi ofisi moja. Alikuwa mshauri wangu mkubwa. Wako wengi lakini labda tutaongea baadaye. Lakini nafikiri niende tu kwa zile sehemu ambazo nimeambiwa nisimulie. Kwanza kabisa katika taaluma ya uandishi, mimi niliingia nafikiri mwaka wa 2001. So unaweza piga hesabu nimekuwa huko kwa muda gani. Wakati ambao hatukuwa na simu. Nafikiri DG unaelewa hiyo. Hakukuwa na simu. Hata wakati wa Kikambala bomb blast ilikuwa ni shida sana. Watu wengi hawakuwa na simu hiyo time. Hiyo ilikuwa ni wakati wa scoop. Kama mnajua scoop. Kama ni scoop, ukipigwa scoop ni scoop kweli, kwa sababu hakuna story ya social media, hakuna nini. Kama hukupata na hakuna. So wakati wetu ulikuwa na wakati mgumu kwa sababu ya technology. Wakati huo maisha yalikuwa magumu, sitawadanganya. Kwa sababu news haikuwa ile mambo yanafanyika leo na yanaonekana leo. Ile news ambayo ilikuwa inaweza fanyika leo na yaonekane leo labda ni kama Jamhuri Day, zile za kiserikali, Kenyatta Day, hizo peke yake. Kwa sababu walikuwa wako na uwezo wa ku airlift tape kutoka Mombasa kwenda Nairobi, na ilikuwa inapelekwa na mtu anabeba mpaka Nairobi. Sisi wengine ilikuwa unafanya timing tu, upate ndege iende hiyo story. Watu wa photographers pia nao, umepiga picha labda ni 3 exposures, film ni ile 36, inabidi ukate, lakini picha itokezee kesho, tunatumwa na ndege. So maisha hayakuwa rahisi. Nafikiri hiyo historia itawatosha. Tulimanage kupambana nazo. So mimi ningependa kumalizia tu upande wa kuwashauri wale chipukizi. Kuna mambo mengi ambayo ukitembea labda wewe kama chipukizi huyaoni, lakini yanaathiri maisha yako. Na jambo ambalo ningegusia ni discipline na respect. Nafikiri hili liko kwa kila mmoja, mkubwa mdogo, watu lazima waheshimiane. Kuna kitu kimoja ambacho wengi wao wanakipuuza, lakini sitawadanganya. Kuna watu ambao wamekaa hapa na wanaangalia tabia zenu. Kuna mtu atapewa nafasi aambiwe nitafutie mwandishi ambaye ako na vigezo ABCD. Sasa wewe kama ukiwa mahali tabia zako si nzuri, kumbuke hiyo nafasi utaipata. Kwa hivyo yani nawaomba tu, popote utakapoenda kwa function yoyote, hata photographers, kuna mtu anaweza kama mahali anaangalia vile unapiga picha. Mimi nishaenda mahali function, ilikuwa ni harusi. Tulipomaliza kuna mtu alinifuata akaniambia nipatie contact zako kwa sababu nimeona coordination yenu kwa kazi ni nzuri. Picha zenu sijaziona lakini ile coordination. Sasa hata wewe photographer, kama mwenzako anapiga picha kwa nyuma yako, wewe unakuja mbele yake unamziba, tayari wewe unaonekana uko na shida. Jiweke mahali ambapo hautatatiza mwenzako, fanya kazi yako bila kutatiza mwenzako. Kwa hivyo nafikiri nasisitiza tu mambo ya discipline. Popote utakapoingia, angalia discipline yako, ndio utajifungulia njia pia maishani mbeleni. Asanteni, nitakomea hapo.
Asante sana Senior Moses Baya. Ni kutoka bana tu pamoja na wageni wengine. Nimkaribishe chairman wa Mombasa Press Club. Chairman wa Mombasa Press Club amekuwa na mchango mkubwa zaidi katika kuhakikisha klabu hii imefana, na amejitolea kwa hali na mali kuhakikisha. Mabibi na mabwana, wapi makofi ya Omar Abdallah almaarufa Omidala. Morning. Habari situmie. Habari asubuhi club. Yaani kama kuna siku nina rani leo. 1 2 1 2. Lakini kabla niseme mengine, ningependa kualika ile timu ambayo nimekuwa nikifanya nao kazi karibu kuhakikisha jambo hili linafanikiwa. Tafadhali ni John. John. So kwa kifupi tu na nitawaomba mfanye introduction wenyewe. Juni Karisa, Vice Chair. Jane Meza Mwanda, Committee Member. Good morning. Ali Mwalimu is my name, a member of the committee. Amjambo. Naitwa Mkamburi Mwawasi, mimi ni Committee Member. Amjambo. Laban Waloga, Organizing Secretary. Frederick Onyango, Club Secretary. Talia Kwekwe, Assistant Secretary. Farhia Hussein, mwenye pesa, Treasurer. Charles Ogalo, the Deputy Organizing Secretary. Yvonne Sasha, Executive Committee Member. Sophie Njoka, Committee Member. Asanteni sana kwa kujitambulisha. Vice wangu ananiambia kuna program nyingine ndogo Morini atakutufanyia hapa. Morini tufanyie program. Ni sawa, lakini tungeomba members wengine tupumzike, tubakishe chairman, treasurer, vice chair na secretary. Ningemuomba director Mr. Victor Bwire pamoja na DG Mheshimiwa Francis Toya. Ningeomba meza yote kuu, itifaki ikizingatiwa, tufike hapa mbele kwa ajili ya shughuli fupi tu ya kuwakabidhi viongozi wa Mombasa Press Club hundi ama cheki maalum ya kuanzia shughuli zao katika kutekeleza majukumu ya Mombasa Press Club. Wapi makofi? Ningeomba director kuwe hapo katikati, ndio kila mtu aone. Katika kupatia ile check Press Club ya Mombasa, bwana Moyo ambayo ni mkurugenzi mkuu wa baraza amewapatia check ya 100,000. Wapi makofi? Kwa hivyo nasema nipatie chairman 100,000 ili kuwasaidia mwanze, maana tunajua when you are starting an association kuna vitu kidogo kidogo mnatakana mfanye. Kwa hivyo hiyo tu ni kuwasaidia,
na sio ya mikutano ya kunywa chai kwa hotels. Tafadhali. Asante sana. Waweze kufanyia iwasaidie mwanze. Asante. Asanteni viongozi wetu. Baada ya shughuli hiyo, ningemwomba mwenyekiti chairman wa Kenya Maritime Authority aje atuhutubie. Asante sana MC. Mheshimiwa Mike, iko sawa? Mheshimiwa Deputy Governor wa jimbo la Mombasa, kaka yetu Francis Toya, Mheshimiwa MCA wa Old Town, director wetu Bwire, my brother mentor, mwakilishi wa County Commissioner, Maureen Moody, Media Council, chairman wa Mombasa Press Club, wanahabari, assalamu alaikum. Habari za asubuhi. Kwanza nitatoa udhuru kwa sababu nilikuwa niko njiani naelekea Nairobi, lakini tayari ilikuwa nimepokea uwalishi. Kwa hivyo baada ya kuzungumza, naomba muniruhusu niweze kufika airport. Kwanza nishukuru sana kwa kualikwa na kwa ushirikiano kati ya Kenya Maritime Authority na Mombasa Press Club. Last week nilipokea wageni wakiongozwa na chairman Omidala katika ofisi zetu za mamlaka ya bahari ya Kenya, hii Mombasa Press Club, na niwaambie kwamba kama mamlaka ya bahari ya Kenya sisi tutakuwa pamoja na nyinyi ili kushirikiana kuelekeza masuala yetu ya bahari. Wajua, nimeambiwa hapa Toya alikuwa ni mwanahabari, wengine wamekuwa wanahabari, hata sisi pia tulikuwa huko kwa habari zamani. I tried a stint in media. Tulianzisha stesheni moja inaitwa Pwani TV, ambayo huyu bwana Fred Onyango alikuwa anaripotia masuala ya michezo pale. Kwa hivyo pia mimi nimekuza wanahabari. Kwa hivyo nilipopata uwalishi sikuwa na budi ila kuja kutangamana na nyinyi ili kuhakikishia kwamba tuko pamoja katika swala zima la mambo ya wanahabari. Yangu ni kuwakumbusha mambo matatu peke yake. Wajua wanahabari sisi baadhi yetu tuko kwa siasa pia. Kuna issue ya professionalism. Hiyo ni muhimu sana. Unajua saa ingine wanahabari Hello. Sijui Mike. Hello. Mambo matatu ile rais wetu mtukufu William Ruto amesema. Jambo la kwanza, lazima uwe professional katika hii kazi. Usikubali kutumika kiolela, kusambaza masuala ambayo si ya ukweli ama kudhulumu haki za wengine. Hiyo ni kitu muhimu sana katika nyanja zima ya wanahabari na kuwa pia kama journalist. Jambo la pili, lazima ukuwe impartial. Unajua nyinyi ndio mnatueleza ukweli wa mambo. Sasa wakati unatueleza ukweli wa mambo, lazima ujitoe katika yale mambo ndio uweze kuwa very impartial when you are reporting. Na ya tatu ambayo ndio muhimu zaidi, lazima uwe na impact katika kazi yako. Tumeona kaka yetu Baya amepata tuzo kwa kufanya kazi muhimu ya kuelekeza na kupiga picha kimataifa. Na leo ametusimulia safari yake kuanzia mpaka pale. Ni mfano mzuri wa kuiga.
kupigwa katika wanahabari. Naomba mumpigie makofi. Kwa hivyo yangu mimi ni kuwatakia kila la heri katika the launch ama ufunguzi wa hii press club, na kama nilipokuja wakati ule last week tulipozungumza na chairman, wakati mtaanzisha ile hub ya the press hub ili kuwasaidia kuweza kufanya kazi zenu kwa urahisi zaidi, sisi tutasaidia na masuala ya kompyuta zote ambazo zitatumika katika ile press club kama Kenya Maritime Authority. Kwa hivyo yangu ni kuwapongeza tena na kuwatakia kila laheri katika safari hii na kuomba kwamba tufanye kazi kwa karibu na kwa pamoja. Kwa hayo machache ni waseme asante kwa kunialika, na tutakuwa pamoja next time inshallah. Asante. Asante sana chairman wa Kenya Maritime Authority kwa ahadi hiyo. Naamini tarakilishi hizo tutazitumia vema zaidi sisi waandishi katika kuhakikisha masuala mazima ya wanahabari umetekelezwa, na tunakupa fursa tu ruksa kuondoka kwa ajili ya safari yako. Mabibi na mabwana, nichukue fursa hii bila kupoteza wakati kumkaribisha Deputy Governor Mheshimiwa Francis Toya kuja kuzungumza nasi. Ndugu yangu ambaye ameondoka, chairman wa KMA Hamisi Mwaguya, mheshimiwa wa eneo la Old Town, mwakilishi wa county commissioner, ndugu yangu mentor, director Bwire, na waandishi wa habari wenzangu, hamjambo? Wajua natumia makusudi waandishi wa habari wenzangu kwa sababu mimi pia ni mwandishi wa habari. Kwa wale ambao pengine hatuna ufahamu zaidi, nipeane tu historia makumbukumbu kidogo. Niliingia kuanza kufanya kazi Nation Media Group mwaka wa 1993. 1993 is when I started. Naona watu wanamaka. 1993 is when I started as a correspondent here in Mombasa. Hapa Nation, wakati huo Nation ilikuwa pale Jubilee, kulikuwa kuna banka chini hapa. Samani. Yule ambaye ni mzee na kisia kwa sasa ambaye amesalia katika uandishi wa habari ambaye nilimkuta si mwingine isipokuwa Karim Rajan. Huyo nilimkuta nikiingia 93. Yule mwingine ana karibu zaidi ambaye tulishikana hapo karibu kidogo, naziona sura hapa. Mmoja ni Gideon Maundu, we worked together, I think walikuja baadaye, na Moses Baya. By the time Moses Baya akianza kuja kuingia, nilikuwa ndo naanza kuanza kuvua njuga zangu sasa niondoke. So I left in 2003, 10 years after, hapa Mombasa. And I want to say this, it's possible. I was part of you, but leo niko kwa problems facing Mombasa through my pen. Sasa nimefika kule ambako unakaa upande ule mwingine where vile sikujua siku moja nitakuja kuwa kiongozi. So leo niko ngambo hii na sijui where I'll be tomorrow. But leo nimekuja hii kwanza niwapongeze, ni hatua kubwa press club yenu, ni hatua kubwa. So niwapongeze sana. Press club udu itawaleta karibu zaidi. Kwa sababu mara nyingi kila mtu yuko mahali kwake. Kama ni Nation uko kwako, kama ni Standard uko kwako, kama ni media house yote mko kando kando. Lakini when you come together as a press club, yamaanisha sasa you have shared values, mnakuja pamoja.
So the more reason why you are going to start thinking of how do you advance the larger issues facing the media together. Nisiregelee nyuma sana, nishukuru pia Media Council ambayo inatembea na nyinyi. Ni taasisi ya kiserikali ambayo imeundwa kuangalia swala zima la uandishi wa habari katika taifa la Kenya. So niwashukuru pia kwamba wanatembea na waandishi na wanaangalia masuala makubwa ambayo waandishi wanapitia na changamoto zile ziko. Happy to know that one of the things when I was invited last time, ilikuwa imepeanwa pendekezo kwamba besides just having the press club, mutakuwa na hizi zinaitwa media hubs. A very bold step and a great move, kwa sababu tutambue pia changamoto ambayo media house nyingi zinapitia leo hii. A lot of media houses are facing serious challenges because of the decline in revenue from advertisement. So advertisement inavyoendelea kupungua, pato lile ambalo lingetumika pakubwa kurani hizi media house linaendelea kupungua. Kwa hivyo waandishi wa habari pakubwa sana sasa hivi wanapitia changamoto ya kutolipwa mishahara on time, na si swala la mishahara tu, hata some of the welfare related issues zao ni challenge today. So the media house, the media council ambayo imeona ni vizuri itengeze hizi media hubs. The media hubs will go in a long way kuwapatia waandishi wale ambao pengine in one way or another wamekuwa affected, media house zao zimefungwa na wanataka kuendeleza taaluma yao. Watakuwa na nafasi nzuri ya kuenda katika hizi sehemu na kuendelea kufanya yale wanaweza kufanya. Kama ungekuwa nyakati zetu, as ndugu yangu Baya amesema hapa, ulikuwa ukiandika story, usharekodi kila kitu, tape ile lazima ibebwe iende mpaka Nairobi, una uhakika kama itafika saa nyingine za kuchelewa ikawa sasa ni balaa, haijulikani kama hiyo taarifa itakwenda. But anyway, the times have changed. So mimi yangu hayatakuwa mengi, ni kuwashukuru na kuwatakia watu huona habari za kila sampuli.
Tumezoea kuona habari za vita, tumezoea kuona ajali, tumezoea kuona habari za siasa. Poleni, nitambue uwepo na uwasili wa gavana wetu, Gavana Abdulswamad Sharif. Gavana, karibu. Karibu sana. Karibu gavana. Mwandishi, kama mtanipa ruhusa, si mimi ndo nimkaribishe gavana kama mwandishi mwenzenu? Gavana, jua mimi ni mwandishi, sasa acha nikukaribishe kwa press. Nilikuwa mwandishi huko miaka ya 1995 2003, some 10 years. So nilikuwa nasema tu nikimalizia kwamba ningewasihi waandishi tuondoke katika uandishi ulio wa kawaida na tuanze kuingia katika what I have always seen to be more interesting, and it's called human interest stories. Human interest story. Na nikimaanisha human interest story, mtu anaweza uliza pengine nini? Tuangalieni hizi habari tunazopeperusha zinachangia na najua gavana atakapokuja kuongea, gavana, waandishi wa habari hawa wengi ni wachanga, wanapitia changamoto. Leo hii gavana, mwandishi akidhoofika kwa ugonjwa hapa itakuwa mbalaa. So nimesikia swala la welfare, mwandishi akiwa mgonjwa hapa itakuwa balaa, itakuwa watu kuchanga. Ukitokea kifo, ndugu zangu hawa siku zingine wani balaa, hawajui watastiriana vipi. So there is a large issue of welfare, nimesikia hapa. So I'm very sure governor wetu ambaye who is so generous, wakati atakapofika kuongea atapeana mwongozo wake kuhusiana na vipi yeye kama gavana wa jimbo la Mombasa ataweza kuwasaidia waandishi katika hili swala la welfare. Partnership and collaboration, kwamba hata sisi kama county, wakati tutakuwa na vitu kama documentaries tunataka kufanya, tutawaita nyinyi mtufanyie.
na tunajua tukifanya hivi tutakuwa tunawapatia pato, na tunafanya hii media yenu isonge, na particularly the press club. So sitaki kuongeza sana, maana najua governor na mengi mazuri. Niachie hapo na nirudi kukaa. Mubarikiwe sana. Thank you. Asante sana DG Mheshimiwa Francis Toya. Karibu sana Governor wa kaunti ya Mombasa Mheshimiwa Abdulswamad Sharif Nassir, ambaye yeye pia kando na kuwa alikuwa media owner, alikuwa mwandishi wa habari. Si wengine tukisoma tulikuwa tukisikia the voice of mercy, Radio Rahma, the voice of mercy, it's ours. Hiyo sauti ambayo mpaka sasa inatumika ni sauti ya Mheshimiwa mstahiki Governor wa kaunti ya Mombasa. Bila kupoteza wakati, mabibi na mabwana, nichukue fursa hii kutokamana na muda nimkaribishe Chief Mentor Mahmud Nur aje atuongeleshe. Naye huyu pia ni media owner, kwani tuko na mtoto mchanga. Swahili Pot FM inakuja karibuni. Governor of Mombasa Abdulswamad Sharif Nassir, Deputy Governor, Director wa Media Council, MCA wangu wa Old Town Anza Fresh akimwakilisha Speaker na mwakilishi wa County Commissioner, na wale wametualika hapa Media Council na Omidala na timu yake ya Press Club. Good morning. I will be brief and then tamuomba chief guest ruhusa, kwa sababu nilikuwa nimewambia kitambo, niliconfirm na niko kwa panel ya KEPSA saa 5 kamili Pride in mambo ya employers. So nitaomba ruhusa through the chief guest ni kimbie tu kule ili nitimize ahadi yangu. But I think today we're actually celebrating. I think this has been a long journey, maybe it is short, but it is long. But at last now we have the press club. You have a location in Kizingo. Pia nashukuru sana Media Council kwa kuwashika mkono, kuwasimamia kwa nafikiri kwa miaka miwili, because I think it's important for you to have your own space where you can do your stuff. And I think I was looking through some of the principles za journalism, na DG ameongea kwa urefu sana, pia Mwaguya ametajia mambo ya professionalism. But kawaida, for you to be fair, for you to be truthful, for you to earn ile trust ya wananchi, ya citizens, lazima uwe na uwe independent pia, lazima pia uwe independent. Na part of the independence ni wewe mwenyewe unaweza kujikimu kimaisha. Kwa sababu nafikiri ile changamoto kubwa ni wakati watu wana hustle, ni mahasla, hajui kesho atasurvive vipi, na huku kuna mtu anajaribu kumshawishi, anamwambia hebu njoo hapa, ukifanya hivi then utaishi vizuri. And I think that's why the press club is important. And you've touched on the welfare issue. Once we are able to empower journalists through the press club, then it means ile independence itakuwa. But it doesn't justify. I normally give an example of India when I'm talking to young people, because unajua wakati kijana anasema anatoa panga kwa sababu ana njaa, kumdhulumu mtu ambaye amekuja, probably umevuka huku, umeosha nguo, and then on your way back umepigwa panga, umenyang'anywa ile shilingi 300 kwa sababu huyu mwingine anasema mimi sijakula kitu ama sijui nitakula nini, then umaskini pia si sababu. So integrity, whether there is uko maisha ni magumu ama si magumu, I think integrity is so important. And we are also in a very small circle and society. So there are certain things that we do and then they just go around within here. So I think we will walk this journey to work with you, partner with you, support you, ili tuendelee kudumisha ile uaminifu ya uandishi wa habari. So for us, I know my governor will also come and confirm the support that the county has been giving, and we will continue giving. But also when you came visited me at Swahili Pot Hub, we actually agreed that we will work together,
And just like DG said, we've actually told you to help us make the first documentary ya Swahili Pot. Na I hope na in fact tunaitaka kama jana, so ikiwa mtasema mtaimaliza in a week's time, we are okay. That will be our support, because tutakuwa tuna support na huko pia nyinyi mmetusupport. But in the process, I will want you to work with the young people wa Swahili Pot so that na wao wawe embedded, wa learn. Mwisho ni mimi kuja Mombasa nilikuja kwa ajili ya mambo ya teknolojia. So advice yangu kubwa kwa governor pia ni mambo ya teknolojia. So na nyinyi pia kama waandishi wa habari, I have to remind you that hii technology, if you don't embrace it, itakupiga teke. So, but the advantage is, most of the emerging technologies, we do not have people who can say that mimi ndio authority wa artificial intelligence, wa big data, wa IoT, because katika curriculum za universities hakuna, saizi ndio zinaanza kuwekwa. So you can decide to be an expert in technology. And I think one of the areas that we will work together with the Media Council is, how do we bring people, for example, to train you on big data? Because Swiss kuna automated journalism, where you just have systems AI ambazo zina analyze data and they create stories. So these are the people that you'll be competing with. But you still need the human touch. So I think it's important that you embrace technologies, you learn. Almost 90% hapa bado ni vijana. Apart from DG amesema yeye na ametaja kina Gideon watu wawili watatu. Na hata wazee pia sisi tunasoma. So you can still be authorities in these technologies, including virtual reality. That is what young people want. So we will be your partner in making sure that mume embrace technology. Asanteni sana. Asante sana, Chief Mentor. Guest of honor, allow me to introduce and to invite my brother Mheshimiwa Abdurrahman Anza Fresha akimwakilisha Honorable Speaker Mheshimiwa Haruba Khatiri. Thank you so much for the warm welcome. I have taken note that all the speakers who came before me are somehow affiliated to the media, some of them being media owners. I would like to state that I'm an exception to that. But looking at how successful they've become, so it's something that I'm giving it a try. Distinguished guests, ladies and gentlemen, all protocol observed. My name is Abdurrahman Hussein. I'm the MCA for Old Town, and I'm here today in my capacity to represent the Right Honorable, the Speaker of the County Assembly of Mombasa, Honorable Harub Khatri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good morning. On behalf of the County Assembly Speaker, Honorable Harub Khatri, I would like to convey his warm salutation to all of you. It is out of the busy schedule, being a plenary day. He couldn't make it for the launch. However, they say, if it's not Peter, it's Paul. So here I am with you to represent him. It's truly an honor to be invited by the Mombasa Press Club. As the County Assembly fraternity, we don't take this for granted. This depicts inclusivity in all spheres. Our mandate as the Assembly are representation, legislation, and oversight. We appreciate the team of Mombasa Press Club under the stewardship of Chairman Mr. Abdallah Omar, who recently called on us for collaboration, including training of our journalists on parliamentary reporting and understanding the procedures of the House. Yes, the House, that's a parliamentary term to mean the County Assembly chambers. My able speaker, Honorable Harub, agreed to the worth cause to entrench professionalism in the media practice. We appreciate the Media Council of Kenya for surpassing the great heights in the launch of this hub. For sure, it will create employment opportunities to our educated youth in Mombasa.
Let me also take this opportunity to thank all the stakeholders present for finding time out of their busy schedule, including the Governor of Mombasa, to grace this occasion. It is through concerted efforts that we will triumph. The Assembly has an open door policy for all to allow for the right to access information as stipulated by the law. Ladies and gentlemen, asanteni sana na muwe na siku njema. Thank you. Asante sana Mheshimiwa Anza Fresh kwa kumwakilisha speaker. Bila kupoteza wakati nichukue fursa hii mstahiki governor, kwa ruhusa yako nimkaribishe DCC akimwakilisha County Commissioner Mohamed Nur. Karibu sana DCC Joshua Mudhoka. Asante sana ndugu yangu, His Excellency the Governor of Mombasa, na itifaki zote zikiheshimiwa. Mimi naitwa Joshua Mudhoka. Mimi si DCC, ni Assistant County Commissioner kwa ofisi ya County Commissioner. Naomba nirekebishe hiyo. Habari ya asubuhi. Good morning everyone. Ya kwanza nataka ni lete apologies za mkubwa wangu. Tulikuwa na yeye kwa gari tukikuja na akapigiwa simu na Regional Commissioner akarudi ofisi. Na nikakuja mimi, kwa hivyo alitaka kuwa nanyi leo, the media family. Jambo la pili nataka niseme the media family has been very integral on matters of upholding the rule of law in this country. Atungekuwa na such a vibrant media family in this country, we will not be where we are in terms of democracy. And all of you will agree with me in this. So I want to say a big kudos to the media family in this county and applaud you so much for beginning Mombasa Press Club, launching it today. I worked in Kisii and I thought Kisii were a bit aggressive on matters media, but we never had a club like this. So this shows the tenacity of the media family in Mombasa County. Na ninawaomba ndugu zangu na dada zangu mkuwe na nguvu hii wakati mnafanya kazi yenu. Na I want to pose this challenge as I sit. Most of us, as we live under the sun, we seldom think of the last day of us in this world. This is the challenge I'm posing to every one of us. If probably you were given a media brief to speak about your life 5 minutes to your death, what will you speak of? Will you speak of you accomplished your purpose in this world? Will you have regrets? Will you say, even if I'm given another one day, that is all what I could have done? So this is a challenge to all of us, and more so the media family, myself, and everyone who is here, so that we do it as if there is no tomorrow in every assignment we do under the sun. Thank you so much, and God bless you. Asante sana Mr. Joshua kwa kumwakilisha. Our chief guest, tungekuomba tu kwa dakika mbili. Najua uko na tight schedule, lakini kuna presentation ambayo wenzangu wameiandaa hapa kwa dakika mbili, alafu nimkaribishe director wetu Bwire kutoka MCK, alafu tukukaribishe wewe utufungie na kutufungulia rasmi uzinduzi huu. Bila kupoteza wakati, Ali Mwalimu, mabibi na mabwana, on screen, presentation by Mombasa Press Club. Good morning, everyone. Karibuni sana. I just want to give a brief presentation of what Mombasa Press Club is. So the Mombasa Press Club is a welfare organization. As the regional coordinator has said, we experience a lot of challenges in coming up with the name, especially in the registrar. So this is a welfare group by journalists in Mombasa County
who are accredited by the Media Council of Kenya. And our main aim is to foster professional growth, collaboration, and support amongst our members. And our vision is to create a vibrant community of journalists dedicated to excellency and ethical journalism. So to achieve this vision, the club is anchored in 6 pillars. The 6 pillars are the ones that are guiding our operations. So pillar number 1 is training and research development. So we aim to empower journalists through workshops and trainings on various topics, including solution journalism. Like many speakers have put it, the issue of solution journalism, that is what we are aiming to do. We also intend to do mentorship programs for active journalists and those who are aspiring to be a journalist, including those in colleges and high school journalism clubs. Pillar number 2 is partnership and collaboration, like the Deputy Governor has put it and also the previous speaker, forming collaborative networks and partnerships with organizations to facilitate resource mobilization and grant opportunities. And pillar number 3 is the issue of welfare. So we intend to allocate a special kitty for emergencies and member-related issues. We are in discussions to form a circle. So this is a discussion that is ongoing, and we believe by the end of some few months, we'll be able to start this. We recognize that welfare extends beyond benevolence and fundraising. As the Deputy Governor has said, mwandishi akiwa mgonjwa inakuwa ni shida, mwandishi akiaga dunia inakuwa ni shida. So tunataka kujaribu kuhakikisha kwamba tunaangalia welfare ya waandishi ambao ni wanachama wa Mombasa Press Club. Another issue or another pillar is the media hub. We intend to establish a safe and conducive space for members to conduct their journalistic work. We have, our media council has already, is doing an office in Kizingo. So members, kutakuwa na ofisi kule Kizingo, ambayo itakuwa furnished na equipments like desktops. Tayari tumesikia chairman KMA amejitolea kwamba KMA will be amongst the partners. Another partner Safaricom, tutakuwa tunawatarajia sana mutuwekee internet pale. So any other partners who are willing to work with us are welcome on board, at least to facilitate this. Consultancy, we are planning to leverage on members' talent, including photography, podcasting, voiceover, production, and videography to enable them to earn an extra income from the work we do with our various organizations. And also pillar number 6 and the final one is forming an advisory council, especially this will be where our veteran journalists, including Kina Maundu, Kina Marufu, and Kina Karim will be, yes. We have seen Senior Tuma, asante sana kwa kuja. Tunajua licha ya hali yako lakini umeweza kufika. So these are the 6 pillars that are guiding the operations of the Mombasa. So the Mombasa Press Club is committed to upholding the highest standards of journalism while nurturing the professional growth and well-being of its members. Through these 6 pillars, we aim to create a supportive and thriving community that contributes positively to the media landscape in Mombasa and beyond. So we invite all journalists from Mombasa County to join us in this journey towards excellency and collaboration. So these are the 6 pillars that are guiding the operation of Mombasa County. Asanteni sana. Asante sana ndugu yangu Ali Mwalimu. Nichukue fursa hii Mheshimiwa Governor kumkaribisha Regional Coordinator Madam Maureen Moody atukaribishie Director wa MCK. Asante sana. Bwana Governor, Speaker, Representative, Assistant County Commissioner, na naomba nimkaribishe my boss Mr. Victor Bwire. Ni mtu mnamjua sana, amekuwa mwandishi hapa miaka mingi sana. So karibu sana. Thank you, Maureen. Now, colleagues, on behalf of the CEO of the Media Council of Kenya, David Omoyo, who is not here today, colleagues from the Media Council of Kenya who worked in organizing and working together with the Mombasa Press Club leadership, Maureen Moody,
Najua kuna Margaret Matunda, kuna Sayapan, kuna Maureen Mwende, kuna nani mwingine? Geraldine Mbide, wote wako hapa Media Council, the leadership of the Press Club Mombasa, obviously led by Omar and the team, colleagues from the County Commissioner's office, from the Speaker's office. Bwana Governor, tunakukaribisha sana. Now quickly, Media Council is only involved in this matter because the people forming the club are our members. That's why we come in. So the Press Club, si ya Media Council, vile Morini amesema, ni ya wao, lakini vile tumesikia our members wamejipanga na wako na kitu wanafanya, tumewapatia support. Kwanza ya kulipa hoteli, mahali ya kulunch, sio? Ya pili, tumewapatia check ya 1,100 ya kuanza operation kidogo kidogo kwa ofisi. Hiyo ni yenyu ya kuendelea. Kwa hivyo hii si club sio yetu. The failure or success of the club is purely on the leadership. Mambo ya kidogo ya kufurugana hiyo ni kawaida, mahali kuna group, hata governor si anajua, hata ODM sasa watu wanapigana hata kwa county, hiyo vitu iko tu kila mahali. So long as we are not fighting physically, hii mambo ya kujibizana, that's normal and it's good for group work. Kwa hivyo the leadership, the only thing you do, you perform so well that hata elections ikipangwa hakuna mtu atakutoa. So hiyo ingine isikubabaisha, sio? So long as there's no physical mambo ya kujibizana, kuongea, that's normal. It's health in a society. Kuna watu wako na stress, mental health, wasipopata mahali ya kuongea watakuwa wagonjwa zaidi. So allow that to happen. So don't be so worried about the group. The other thing ni kwamba Press Club na Bwana Governor, wewe ni mmiliki wa sekta, itakusaidia kupunguza operational cost za Media House, kwa sababu one of the biggest operational costs ni stima, office space, the rest ambayo pia ina affect editorial work. So Press Club ikiwa organized, they can work elsewhere and sell you content. Na uendeleo utakuwa unachukua kwa content tu, wanakuuzia at whatever price we have agreed, and they sell to you irrespective of which media house they work for. So somebody can sell, it can be a nation's correspondent, but sells you the content under Mombasa Press Club. Wao watajua vile watagawanya pesa yao, ni nani alileta. But mbele tunatumia Press Club kuuza content. Sasa wewe utakuwa umepunguza. So you can have 2-3 people in the newsroom, but you still run programs because you are buying them elsewhere. That's why a lot of media houses in the world, Reuters, FP, they don't have as many people as we think. They depend on correspondence. They just buy content and run because they know the cost of content production ndio kubwa. Utume mwandishi Voi aenda afanye story arudi, huge cost. If somebody can do it by themselves and they just buy, it will reduce. And that's a model that is now happening in many countries. Kuna Washington Press Club, kuna New York Press Club, kuna Norway Press Club. Ni hiyo. Ni njia ya kupunguza watu wa kutegemea media owners, investors, because it's too expensive also to maintain a huge, you saw even the BBC trying to lay off people because it's too expensive. So that's one of the things. The other thing is to reduce mambo ya beggars in journalism. We are professionals. Mambo ya begging na brown envelope na kupata watu mpaka kwa choo, mpaka kwa magari, kuitisha bahasha ni aibu. Inatuaibisha sana. Kwa hivyo hii ni njia fulani ya you make money in a dignified and professional manner through working for your own content and selling. Sio? Monetization of content. How do you monetize content? Maanake biashara kubwa ya mwandishi wa habari ni news. So kama news yako huwa ni free, utatoa wapi pesa kwingine? Ni kuextort kwa watu wengine. So you must look at selling the item you are trained to do, sio? Which is news. So the next training will be for all the leadership on monetization of content. How do you make money out of your content? Na ulisikia President juzi amesema maybe you can make it monthly. Mnaweza kuwa ni department fulani ya county government iko na habari, inaenda CEC anapeana briefing kwa waandishi wa habari over a cup of tea na waweze kupata wamuulize maswali. Next inaweza kuwa ni governor or deputy, inaweza kuwa county commissioner, inaweza Kenya kuwa mtapanga ratiba nyinyi wenyewe. So ile hub pia ni ya kutumika kufanya waandishi wa habari waweze kupata access to information easily. Sio? La mwisho ni kutatengenezwa website. There's a master website inatengenezwa na Media Council ambayo each club umefika 13 sasa. There are 13 press clubs so far. Mtakuwa na link. So Mombasa Press Club will have a link on that master web. Mahali ambapo mtakuwa mnaweka stories zenu for a start. But mkishakuwa mkuwe na pesa yenu, mtatengeneza website yenu sasa mfanye mambo yenu. But for now, we'll give you a free website space which you have paid for.
na mtakuwa mnaweka content pale. So mkishindwa kujisaidia pale sasa itakuwa sijui ni maombi or whatever, but sasa we can only do the much we can, sio? Ingine ni wewe mwenyewe. Tuweke bidii. So bidii yako itakupatia ukule. Some of you know our journalists here. The biggest now correspondent for Al Jazeera in Mombasa is Paul Gitau. Paul Gitau used to be KTN and TV hapa for long. So kuna Wakenya wengi akina Alan Namu akina ambao kwa hivi sasa wanauza content yao at international level. Showmax na nini na ni content ya Wakenya. Kwa hivyo content ipo, watu mpo. Kenya in terms of trained journalists, you only compete with Nigeria and South Africa. We have one of the most highly trained journalists in the world, with a minimum average age of 24 years of age. The minimum degree holders in journalism in a newsroom is masters. Na tuko na PhD in our newsrooms. So we have a very highly competent team. But sangine tumeamua kuwa kwa sababu ya changamoto hapa na pale tukajilegeza. So what we are looking for is partnership with national government, with the county government, with whatever. Partnership does not mean you will be compromised. Sure. So it should not be worried that we are competing. Safaricom, I have told you, my colleague, we have already approached Safaricom at a national level, but also in Mombasa you have approached your colleague. Safaricom can give you bundles or whatever they will see what is possible within, because in the press clubs we are forming, we are using Safaricom as the Wi-Fi. So if they decide they want to give, I know in one of the press clubs, Samsung had decided to give them, I think 20 media parts for journalists to work. So each of the partners is giving whatever they can manage. So pesa isikuwe si lazima kusaidizi ikuwe ni pesa. In Kericho and Garissa, the county government has given us a building, an office space. Wakasema hao contribution yao ni space. So that now in that place we are not paying rent. So in Garissa and Kericho, the county government has given us a space. So sisi tutaweka tu equipment. Kwa hivyo support in different manner. So with that, I want then to invite our governor, Your Excellency. Karibu sana. Asanteni. Now, first and foremost, they say that a journalist, we need to come up with responsible reporting. So on the onset hapa mimi nimeona makosa ya kwanza ni kwenda kuita Otum senior. Now we all know Otum is still at his prime. Hamjambo tena. I want to give a disclaimer. One, I'm here not as your governor. Yes, I can see that there's an emblem in front of me, but I'm here because I think a number of you who are here have interacted with me on a personal level. So I want to give that disclaimer from the beginning. Two, I want to wholeheartedly congratulate you. This is an idea whose time has come. The concept itself is an amazing concept. I mean, the thought of actually doing this, what it means is that you have kept the profession alive at a time where we all know, from the lowest of media houses to the largest of media houses, every single person currently in this fraternity is struggling. There's new competition, and that is, of course, the online and all the other sources of news. So it is definitely going to cause a dent, but what you guys have done is not just put a patch on the dent. You have literally created a whole layer of a concrete that is going to safeguard you and safeguard the industry and the profession. So congratulate yourselves, and I personally want to congratulate each and every one of you for this. I've looked at the issues that are there, the 6 pointers, from the levels of training. You talked about the partnership and collaboration, the welfare, putting up the media hub, consultancy and the advisory council. All of this is going to need one common factor,
money. It's a common factor that is going to be needed in all of this. And I agree with the director, what he has said, Bire. Partnership and collaboration does not mean that you've been compromised. Otherwise, then even us as a county government, we advertise in the newspapers whenever we have public participation or notices. We buy time from yourselves whenever I'm meant to be launching anything. It does not necessarily mean anything else. This is the only difference is that we're dealing with a certain media house directly. Does not mean that we have compromised that particular media house. So allow me to be able to state this here, that I'm going to allow our legal team to sit with yourselves and draft some form of an MOU so that on a monthly basis we can be doing something together, whether it is going to be a production of something, whether it is going to be production of our newsletter, or it is going to be in a video production of what it is that we've been able to do, and anything else. And I think mainly this will not be based on anything else except achievements, and whenever we want to come up with a campaign, if there's an outbreak of any sort, we will be liaising with yourselves, where everything will be done, including production, from the artworks to layout, and then thereafter now our role will be to disseminate that information to the media houses that you work for, or probably you'll come in return and tell us that, no, the Mombasa Media Club will also be able to disseminate this information to the different media houses where now that content belongs to you and you're the one who's disseminating that info. And we'll allow you to be able to do that. I'm going to have a meeting with the county attorney to sit with yourselves so that we don't break any laws and we're all within the purview of what needs to be able to be done. Lastly, this is quite, they say that the media is a mirror of society. Whatever it is that is usually published, whatever it is that is talked about in the FM stations, they say that that is a mirror of what society is. But maybe what we need to be able to do as the mirror, as the people who are guarding that mirror, maybe it might not be a bad idea to give the mirror a good wipe, so that when the person who is society is looking at that mirror, they see a better reflection of themselves. And the only way that can be able to be done is, I'm just going to plead with all of you. We live in a very, very beautiful county. Do we have our challenges? There's no one who doesn't. Do we have our achievements? Everyone will be able to agree with me that yes, we have had great strides and achievements. Great strides in being the first of many things, great strides in being able to do quite a lot that many other counties have been unable to do. And I think it might not be a bad idea that even as you do the stories that are of interest, sell your county as well. Sell the positivity that is there as well. And that was just going to be my parting shot on it. But I want to thank you. Unfortunately, I'll not be able to stay for the health break. But nimeambiwa kuna take away kwa wale ambao wamefunga. So Anza Fresh utaweza kumbebea speaker. Kuna vitu wanaweza. And equally, I have a very, very long commitment in the office. I have some teams that are coming to see me. So thank you very much. Thank you for the invite. And once again, congratulations to each and every one of you for this very, very amazing milestone. Asanteni sana. Asante sana Mheshimiwa Governor, tungeomba tu uje ukabidhi rasmi uzinduzi huu wa Mombasa Press Club, ukisaidiana na director pamoja na viongozi wetu wa Mombasa Press Club, alafu